A very warm good morning to everyone. Welcome to Day-45. So in the previous classes, we already discussed that our marginal revenue or your market demand curve is equal to the average revenue curve. It means MD is equal to AR. So in theoretically, we already discussed that how it possible that statement is MD is equal to average revenue. There's a same concept. Today we have to discuss with the numerical example. We take the demand equation here and we can also write in the P terms. So I already told you or discussed that monopoly competition or monopoly market is completely different from the some other market like perfect competitive market, imperfect competitive market, monopolistic competition, duopoly, oligopoly. These are completely different from monopoly market. Here we are completely going for it means opposite direction. Like in what happened in the last 5 years, what is the universal demand function? Demand is nothing but this means a quantity demand is nothing but function of P. Basically, this is the universal demand function. But in a monopoly function, what will happen? So we can in another way. It means quantity demand is a function of P is a universal equation, but here P is a function of Q. It means now this is the dependent variable, this is the independent variable in a natural economies, but here now P itself is a dependent variable, but Q is a independent variable. It means in a monopoly market, they are decided price based on the quantity. But in the other markets, based on the price or quantity demand will be decided. So that's why I told you this monopoly market is completely different from the some other market in our nature. So today we will discuss that how your market demand is the average revenue curve with the help of the numerical. Comes to the today's topic. Example for the straight line demand curve. The straight line demand curve is nothing but in today's class we are going to discuss that is the average revenue curve is equal to the market demand curve. So here I wrote a two equation with the example Q is a function of P. This is the universal natural economics demand function. So with the numerical Q is equal to 20 minus 2P. This is my equation of the your demand function. But this equation can be written in terms of P as well. So why you are converted this equation in terms of P? Because we are discussing monopoly market. Is it clear? Which market we are going to discuss to? Monopoly market we are discussing. That's why I converted this equation as a P term. So when we convert this equation as a P term, it means P is a function of Q. So obviously this equation also changed now. Instead of P, we have to write P here. So now, if this 2P comes to the left side, automatically 20 divided by 2 is 10. 2 divided by 1. So it will be the 0.5 Q. Your equation also changed like this. In your textbook, table number 6.1, it will be the explain. Just substitute the P values 0 to 13 and create a table. So just go and check in your textbook in a micro textbook chapter number 6 table number 6.1. So just I will give a little bit information regarding that table because there are 13 numbers are there. So this is a lengthy process. So just I will solve the just first 5 equations or first 5 problems here. So what they are saying? Based on this equation, P 10 minus 0.5 Q. Right? In this Q, you have to substitute 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 30. So then you will get the P value, PR value, AR value as well as the MR value. Can you substitute now? Okay. First one, P is equal to 10 minus 0.5. Q value 0, right? 0 into 0.5. Obviously answer will be P equal to 10. Right? So what is your first P? It means in a monopoly market based on quantity your price will be decided, right?
but in the some other market, based on price or quantity demand will be decided. The next one, the same process. Here also we use this. Now we have to substitute P equal to 10 minus 0.51. So obviously answer will be the P is equal to 10 minus 0.5. 10 minus 0.5 is nothing but 9.5. Here is a 9.5. So then when you substitute the 2 here, so it will answer will be the 9. When you substitute 3, your answer will be the 8.5. When you substitute 4, your answer will be the 8. When you substitute 5, your answer will be the 7.5. So you will get the similar answer till 30, right? So when we get the P and Q value, how can you calculate the TR value? What is the formula TR? TR is nothing but total revenue is equal to P into Q. This is your TR formula. So P also there and Q also here. So just multiple the values. 10 into 0, where TR is 0, 9.5 into 1, 9.5, 9 into 2, 80, right? And the same we have to substitute all 13 values here. Then we get the TR value. That is the easiest to discuss that. Then how can you calculate the AR value? AR is nothing but what is the formula? TR divided by Q. So what is the TR value here? 0 divided by Q. 0. 0 divided by 0 is nothing but dash or 0 value. Next, 9.5 divided by 1. Answer will be the 9.5. 18 divided by 2. Answer will be the 9. Then next value, if you substitute the values, you will get the obvious answer will be the 85. Like this, we have to find out the air value in the nature. So just go and check that table, you will get all the values there. Just observe what is the procedure they did there. MR. So can you calculate the MR value? Change in PR divided by change in Q. This is the formula we already discussed in the previous classes, right? Change in PR divided by change in Q. So always first MR value will be the dash because we have to substitute the TR minus 2. So TR minus 2 will be here. 9.5 minus 0, obviously 9.5. Then 1 minus 0 is nothing but 1. So that the answer will be the 9.5. So next one. 18 minus 9.5. 2 minus 1. Here is we will get 1. Here is we will get the 9.5. So answer will be the here will be the 8.5. So next value we get the 7.5, then we get the 6.5. So just go and check the table values there. Okay, these are the. It means in a monopoly market, what will happen? Which term is very important here? Obviously, in a monopoly market, Q term is very important. If you get the Q values, automatically you get the price, total revenue, average revenue, and marginal revenue. But keep in your mind, some other market like corporate competitive market. Or monopolistic market, oligopoly market. In that market, if you get the P values or if you have the P values, automatically you get all the other sum values. But in a monopoly, it is the reverse. Based on Q value, you get the some other P values. So this is the table number 6.1. You get the table values there. So just check what is the sequence here happened. See, observe your P value, P table or P column. And same as AR table, AR column. Both are same. Only the first value is the only difference. 10 here is 0, 9.5, 99, 8.5, 88, 7.5. The same answer we get. It means now we will get the answer here. P is nothing but, I already told you, P is nothing but market demand, right? The market demand is nothing but price value or market price. That market price is equal to now average revenue value. It means you get the answer. The market demand is equal to average revenue. Our market demand curve is the average of the curve. Because see here, your P value is also same, your AR revenue is also same. That's why you get the straight line of the average of the curve. Comes to the diagram here now. The OX axis showing the output level. It means a different output. How many output we have? 0 to 13 outputs we have. 1, 2, 3, 4,
5, 6 like this. We have the 13 outputs, and we have one side of y axis will be showing the different components: total revenue, average revenue, as well as the marginal revenue. So already in the fourth chapter, also in the third chapter, we already discussed that how TR curve is look like. So see here, when we are going to increases our output level, your TR level also increases. Here is 9.18, next is a 29. So your TR also increases because only one reason: your quantity demand or quantities are increases in economy. It means when your output is going to increases in the economy, your total revenue also increases. But after the sum point, it means check both the table number 6.1, exactly output level is 10, your maximum TR will be 50. Is it clear? When the output level is 10, your total revenue value will be 50. After this 10, 11, 13, 14, again your total revenue curve is starting to decline. So that's why in the monopoly market also your TR curve is never be straight line. It will be the look like before what we are discussing regarding the total revenue. But now is very important in this diagram is this curve. It means average revenue curve. Average revenue curve is considered as a market demand in the monopoly market. Check your market demand starting it will be the 9.5, continuously it will be decreasing. Continuously in the 13th value you will get just 0.5 value. So it means continuously your price also decreasing. It means a market demand also decreasing, as well as the your average revenue also decreasing. Your P as well as the average revenue. So your P is nothing but market demand, right? Your market demand curve is equal to average revenue curve. So when we are going to increase our output level in a nature, so your market demand curve is look like a straight line. Also that line is considered as an average revenue also. Is it clear? In one more curve is there, that is the marginal revenue. So marginal revenue is the last marginal revenue is the minus 0.5. That's why your marginal revenue is across the OX axis line. So when it comes to the below the OX axis, it means it's a negative value. Till here we have the 0. But once you cross the 0, obviously you get the minus 0.5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Upper value is always positive, lower value is always negative in nature. Is it clear? That's why MR is we are showing the negative. That's also decreasing continuously when we are going to increase the output level in nature. Is it clear? Can you understand how MD is equal to average revenue in nature? Because of in a monopoly market we are giving to importance in the quantity demanded. That's why the average revenue curve is equal to the market demand. See here how you solve the average revenue. What is the formula of average revenue? Basically average revenue formula is TR divided by Q, right? How can you calculate the TR? TR is nothing but P into Q, right? So that's why I wrote here TR is nothing but TR divided by Q. TR is nothing but P into Q divided by Q. Q cancel. Finally what you get? TR is equal to P. I already told you P is nothing but market demand, right? Obviously the statement is true here. Average revenue curve is equal to the market demand curve. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇ 44ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೇ 44ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡೇ 45ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರೇಖೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ, ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಂಬಕವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೂತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? Q is the function of P ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ, ಇದು ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. P is the function of Q. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬದುಕಲ್ಲಿ. ಅದರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ರೇಖೆಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, q is equal to 20 minus 2p ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು p ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು p ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ p as well, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 2p ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂತ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ p is a function of q, ರೈಟ್? p ಏನಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 20 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ತರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ p ಈ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 0.5q ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, p ಟರ್ಮ್. ಈ p ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ p ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿ 6.1 6.1 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, q ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಇಂದ 13 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 0 ಇಂದ 13 ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ 1 ಹಾಕ್ತಾರೆ, 2 ಹಾಕ್ತಾರೆ, 3 ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರ 13 ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅವರು, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ p ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಬಂತು ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್, p is equal to 10 minus 0.5 q ಅಂತ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ q ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ. p is equal to 10 minus 0.5 q ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ 0 ಹಾಕೋಣ. 0.5 into 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಡಿ 0. 10 minus 0 is nothing but p ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್, 10 ಅಂತ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನು. p is equal to 10 minus 0.5 q ಜಾಗ 0 ಹಾಕಿದೆ, 1 ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಹಾಕಿದಾಗ 0.5 into 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್, 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 9.5. ಸೊ 9.5. ಇದೇ ತರ ನೀವು 1 2 3 ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. 9, 8.5, then it will be 8, then it will be 7.5. Continuous it will be followed by the table 6.1, right? But ಇವಾಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು TR ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. TR ಅನ್ನು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು, P into Q. So this is your TR formula, right? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ P ಇದೆ ನನಗೆ, ಆಮೇಲೆ Q ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, TR ಸಿಗುತ್ತೆ. P ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. Q ಎಷ್ಟಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, P 9.5 ಇದೆ ಇಂಟು 1 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 9.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 into 2 18, 18 into 5. ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ, TR ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ AR ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಎ ಆರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ನೀವು ಪರ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಆರ್ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಟಿ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು 0 ಇದೆ, 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 0 ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ನೀವು ಡ್ಯಾಶ್ ಆದ್ರೂ ಇಡಬಹುದು 0 ಆದ್ರೂ ಇಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಟಿ ಆರ್ 9.5 ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ 9.5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 9.5. ಅದೇ ತರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಬರುತ್ತೆ, 8.5 ಬರುತ್ತೆ, 8 ಬರುತ್ತೆ, 7.5 ಬರುತ್ತೆ, continuously followed by the your 1 2 3 like this. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MR, ಮೊದಲನೇ MR ಯಾವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. MR ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಈಸಿ. MR is nothing but MR is equal to change in PR divided by change in Q ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ TR minus 1 TR minus T minus 1 ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 9.5 ಗೆ 0 ಹೋದ್ರೆ 9.5, 1 ರಲ್ಲಿ 0 ಹೋದ್ರೆ 1. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ MR 9.5, ಎರಡನೇ MR ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 18 ಅಲ್ಲಿ 9.5 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾಡಿ, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 9. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ 8.5 ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ 8 ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ no, so it will be 8.5, then divided by, okay, this will be 7.5 and this will be 6.5, this will be the 5.5, so it will be the following. Is it clear? So ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನಾರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಾರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ MD is equal to AR ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು P is equal to market demand ಅಂತ ಕರೀಬಹುದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಆಯ್ತು, AR ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ನಾನು, TR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೆ. TR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ರೀ P ಇಂಟು Q ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ AR ನ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ, ನಾನು TR ಬದಲಾಗಿ P ಇಂಟು Q ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q. ಈ Q ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, AR is equal to P, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, P ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. P ಮತ್ತು AR ಕರ್ವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನು ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವರೇಜ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಒಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅವರೇಜ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ OX ರೇಖೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ OY ರೇಖೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೇಖೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ರೀತಿ ಈ 3 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ 6.1 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 10 ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ 50 ಇದೆ. ಅದಾನಂತರ ನೀವು 11ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ ಕರ್ವ್ ರೀ, ಅವರೇಜ್ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ಕರ್ವ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ AR ಇಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ AR ಕರ್ವ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ,
9.5 9 8.5 8 7.5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 6 ಬರುತ್ತೆ 6.5 6 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 13ನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಆನ್ಸರ್ 0.5 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. 9.5 9 8.5 8 7.5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 then 6.5 6 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು AR ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೇಖೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಮಾಂತ ರೇಖೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ OX ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಖೆ ಅದು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ MR ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು 4 ಅಥವಾ 6 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. In the tomorrow classes we have to discuss very important 6 marks question again, the relationship between the DR, AR as well as the MR. ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ, ಸೀಮಾಂತ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ